wa Kenya. Uzalendo hauna mipaka, tuishi pamoja. Uzalendo waleta amani, wa Kenya tupendane. Uzalendo ni bora wa Kenya, tukumbatie. Uzalendo hauna ukabila, sisi wote wa Kenya. Ras Mobile, amjambo. Tumeshukuru sana kwa kuja kwenu hapa. Naona mmechangamsha vizuri sana watu wa Garseni. Na naona watu wa Garseni wamekuja kwa wingi sana hapa. Nadhani wale wamesimama kule hakuna mtu hajakata kura. Kuna mtu hajakata kura hapa? I want to take this opportunity to thank Ras Mobile for coming to Garsen to talk about peace in our region. I've seen the turnout today has been very high. They've made a lot of impact because like yesterday we registered very few, but today we can see the people around here have many. I say thank you very much. Watu wa kura na amani. Sisi kazi yetu ni kufundisha Hatua ya 4 ni kuweka alama kumchagua kiongozi unayemtaka katika kila karatasi. Hatua ya 5 ni kutumbukiza kila karatasi ya upigaji kura katika habari njema kwa Wakenya wote, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Kura yako ni siku zako za usoni, amua Kenya utakayojivunia. Kwa majina kamili mimi naitwa Abdi Sirat Hussein na mahali niko hapa kwa sasa hapa kunaitwa Adha Masajida, karibu na tangi ya maji, na nimefurahia sana kwa watu wa Electoral Commission kutufikia hapa kwa siku ya leo. Wametufunza mengi sana, wametufunza namna tutapiga kura. Tumefunzwa mengi sana ambayo tulikuwa tunajua. Kama nini? Kama venye sanduku hili ambayo tunaweka kadi yetu tumevunzwa. Tukukuwa najua mbeleni, lakini sasa hizi tumevunzwa. Ile kala ambaye kila sanduku, kila governor, kila MP, kila councillor, kila ile kiti ya wanawake zote tumeonyeshwa venye tunaweka kura yetu. Habari njema kwa Wakenya wote kuhusu tume mpya ya uchaguzi isiyoegemea upande wowote.
Mkenya mwenzangu uliyejiandikisha kama mpiga kura, chukua hatua ya kujihakikishia maisha bora baadaye kwa kushiriki katika uchaguzi tarehe 4 mwezi Machi. Hatua ya kwanza ni kufika katika kituo cha kupiga kura ukiwa na kitambulisho pamoja na kadi ya kura. Hatua ya pili, maelezo kukuhusu yatathibitishwa katika tarakilishi za IEBC. Hatua ya tatu ni kupokea makaratasi 6 ya upigaji kura yaliyopigwa muhuri. Hatua ya 4 ni kuweka alama kumchagua kiongozi unayemtaka katika kila karatasi. Hatua ya 5 ni kutumbukiza kila karatasi ya upigaji kura katika sanduku lake. Hatua ya 6 ni kuweka alama ya wino maalum katika kidole kidogo cha mkono wa kushoto kuashiria kukamilika kwa zoezi hili. Na hatua ya mwisho ni kuondoka katika kituo cha kupiga kura kwenda nyumbani kusubiri matokeo. Peace begins with me, it begins with you, and it begins with all of us. Kenyans should work hand in hand with the security agents to ensure that every Kenyan enjoys peace and good security in our communities and neighborhoods. With the new constitution and the devolved government, Kenyans should be grateful the government is in every county, close at hand, and should take advantage of this. It is the responsibility of all Kenyans to know their rights, understand the constitution, the role of the government in office, and understand the role of both the assemblies. Equal opportunity should be given to the boy and girl child, regardless of community, and to every Kenyan willing and ready to learn. We must all be patriotic. Patriotism is the show of devotion and love for one's country. We are one people, one nation. Wakenya tupendane. Asante. His Excellency Honorable Deputy Governor na wageni wote wa heshima ambao mmefika siku ya leo, kina mama, wa baba, vijana na hata watoto, hamjambo. Kwa majina naitwa Janet Njeri Ngodho. Mimi ni mwajiriwa wa kampuni ya Mobile Digital Screens Limited. Na leo tumekuja hapa kwa sababu ya Mobile Digital Screens Limited katika kampeni ambayo tunaieneza Kenya nzima, tukiwa na mwito wa uzalendo hauna ukabila. Tunatumia ile screen kuzunguka katika nchi yetu, tukihimiza watu kuendelea kufanya shughuli za kila siku wakiweka uzalendo mbele. Na leo hii ndio tuna flag off message yetu ya uzalendo ambayo ni kutoka viongozi mbalimbali. Tafadhalini neno la amani mulipitishe mbele, ili kwamba Kilifi yetu tukawe mfano mzuri ndani ya Kenya hii, na sote tukadumishe uzalendo na amani, tukaishi kwa amani, tukashirikiane kwa amani kama Wakilifi. Nikienda kuanzisha msafara ule, ningeomba mtupatie ile nyimbo yetu track number 2. Sisi ni wanabodaboda hapa Mtwapa, Kilifi County, na tunashukuru kuna usalama.
na sisi hapa tuko watu tofauti katika hii kazi yetu ya bodaboda. Ni kusema kweli, sisi tumeishi na amani na kabila zote. Kuna Mkikuyu, kuna Mgiriama, kuna Mchonyi, kuna Mjibana, kuna Mjaluo. Tumechanganyikana na hiyo yote ni Kaloleni, na bado tunaendelea kuishi kama Kaloleni. Tuko sote pamoja na tunaendelea kufanya kazi pamoja na all races, kabila zote. Nani anajua kitu inaitwa peace? Peace ni nini? Ama amani nini? Amani. Amani. Amani ni nini? Amani na peace and love. Ni? Peace and love. Peace and love. Na pale ambapo pana peace and love wao kunafanyika nini? Watu wanaishi vipi? Kwa upendo. Kwa upendo. Ni nzuri. Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati na kupongeza kampuni ya Mobile Digital Screens Limited kwa kujitolea kimasomaso kuzungumzia hili swala ambalo wakati mwingi sana viongozi hawataki kuligusia, swala la uzalendo dhidi ya ukabila. Naitwa Gideon Mungaro, nikiwa mjumbe wa Kilifi Kaskazini katika kaunti ya Kilifi. Nataka pia kuchukua nafasi hii kukaribisha shirika la Mobile Digital Screens Limited kwa kuja Kilifi na kuweza kuchukua masuala haya muhimu ya uzalendo bila ukabila. Asante sana ASK Mombasa Show. Leo tuko na Mobile Digital Screens Limited na tuko na kampeni ya Patriotism Beyond Ethnicity. Unaweza kutumia hiyo platform kutuma message yako inayopatikana county, na baada ya muda mchache utaona watu ambao wako kwa screen ambao tunaweza kuwachukua na message zao. Na kwetu Kenya kuna mikoa mingi. Kuna Nairobi, Nyanza na Kati, Bonde la Ufa, Magharibi, Mashariki, hata na Pwani, Kaskazini, Mashariki. Je, wewe ni mzalendo? Mimi ni mzalendo. Kukuwa mzalendo ni kukuwa Mkenya wasiyekuwa na kabila tofauti tofauti. Saa zingine Wakenya hawi wazalendo kwa ajili ya misingi ya kisiasa. Uzalendo wenyewe umeja ukapotelea sisi vijana wa kisasa, ambao uzalendo unakuja polepole ukienda, na sehemu zingine ipo kidogo kidogo, lakini hautapata uzalendo kama ule wa zamani. Na wale wazalendo, lakini na wale ambao si wazalendo. Community yangu ningependa kuambia ati wapendane, wawe wote, kwa sababu wote ni Wakenya. Mobile Digital, welcome to Kisumu County. This Mobile Digital Positive Awareness Program is going to be one that's going to help us to embrace and tackle the issue of ethnic differences. Ziwa Victoria, Mlima Kenya, wanariadha, Masai Mara, majani chai, chakula. My colleagues will do a presentation of what we've done and how we've done that campaign. And my other colleagues will also present the new way of doing voter education using the Kombi methodology. So thank you very much for coming. When this consultation is over, the campaign will begin with partnerships, first of all, the stakeholders. The campaign focus is four points. One is vote for yourself. We say vote for you. Second point is empowering women
the youth and persons living with disabilities. The third point is, as we go to the elections, before the elections, period leading to the elections, during the elections, and after the election, keep the peace. The fourth point is, as you elect, keep in mind the national values and principles of governance, which will be used, the campaign will educate people on. Private partnership was acknowledged in Vision 2030 as the only way in which resources can be leveraged from both public and private. There are the three levels of partnership that are happening here, or which we would like to see, are not anything beyond, or is not something outside the normal working developmental terms of today. And that is why it is important for the MDAs, the ministries, departments and agencies, to feel or to know that the cooperation is the way forward. The MDAs will play their part in terms of having their messages carried on from these screens. And then the private sector comes in the partnership, because many of them want to operate in the counties. And the messages of voter registration and the values and so forth, as they go forth down there and cohesion, they would like to put, for commercial purposes, their messages in those facilities. The purpose of this methodology, as the CEO introduced and gave a definition, communication for behavior impact. And since we are approaching elections, that's why we are thinking this methodology would work very positively to avoid the previous experiences that have happened in this country. And if this methodology has worked in other parts of the world, it should also work for us, me, you, so that now we can be able to reach the community together, so that you can have a change in the behavior. And this behavior we are expecting must be a positive behavior that brings peace in this country, because remember our slogan is patriotism beyond differences. And then together, when I understand myself better, understand the other, we can now think of empowering women, the youths and persons with disabilities. Then we can promote peace, we can live in unity and harmony, and therefore we promote the values within our country, within ourselves, and within me, so that these syndromes of me and I can now be a thing of the past. Do I trust this individual? Is he trustworthy? Whom is he going to, talk about when he goes to that August house? Only about himself, his clan, his family, and so on. The whole issue about trustworthiness. Then my behavior will be guided by those two. Do I vote for this person? Can I even give my time, perhaps even my money, to this person, to his campaigns or her campaigns? Because I actually believe in the person, and I feel strongly that he or she should go in there. Those three must be consistent. Part of the strategy in terms of communication we never started. So this strategy will actually be based on, we were anchored on the voter education manual from IEBC. And then we'll also have a campaign website, which will be entirely running the campaign. Then we'll have dedicated social media channels. And then we'll also have like a blogger affiliation where we get influential guys to discuss this on social media. So part of our approach is this campaign is going to be heavily for the voter education, but we'll use hope points to actually get Kenyans talking about. So part of the main topic will be we talk about the cultural diversity. Because just talking about voter education, it's a bit not that over with the Kenyan audience, but we'll use trending topics to actually bring in that discussion. I love Kombi. I love the direction and the whole thinking beyond it. Because for those of us who've done civic education, especially targeted at women, you come to realize that it's all about the woman believing that she can do it. One, that has been our biggest problem, changing that attitude that
a woman can be a leader, a youth can be a leader. The more we abuse the values, the more corrupt we become. That's really the central definition of the book. It's that we can't be trusted, we are liars, we are thieves, we are all those ugly things. That's what it amounts to. Abuse of values, the distortion of truth. The truth you know very well, and yet you ignore it. What is right you say is wrong. When I campaign, it is to select leaders. And selection has to do with getting the best out of the labor. When people believe in things, MPs are trying to change the clothes in the party to say that even if you're defeated in this party, you can go to another. Because there was earlier said that you have to believe in your party. And if you come to a party, will not accept you because you are not trusted. The idea is to change, to convert, to transform, to form Kenyans so that they can think the way we are thinking here. And therefore, if we do that, the elections will be right. We will get the right people in the parliament and in the Senate, and all other electoral positions will be filled by the right people. For us, as the Commission, one of the greatest barriers that we have acknowledged is the social, economic, and cultural barriers to inclusion in the democratic process. MDS, if you will go to all counties, it's time that we instilled the values in people that a leader is not born of a particular tribe, is not born in a particular clan. Let's support MDS, the relevance of this partnership and this project, and I believe the expected outcome that we should get from this partnership with all of us, one, is to mitigate the social cultural barriers that we say. That should be an expected outcome of this partnership. Two, that we shall help strengthen the regulatory framework in electoral processes as an outcome. And thirdly, we shall enhance knowledge levels on women, youth, PWDs, and of course on gender gains, electoral laws in all 47 counties. My name is Mohammed Hassan. I'm from the National Coalition. You talked about inclusiveness that the IEBC want to achieve. And I think when we want to favor youth, it is time, because they are the most educated, we raise the standard for posts like the MCA. Now we said the MCA will request a diploma. And we know the youth, at least they achieved the degree, forget about even diploma, but they don't have the financial capability like those old men. Why can't you make it a degree so that at least they have a favor? Because if you say diploma, maybe the old man can still do the diploma, as well as having money to finance their campaign over the youth. I think it's very important and very high time to make it a degree.